আসসালামু আলাইকুম। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের পাশে চাইল্ড ফাউন্ডেশন ছিল এবং সবসময় থাকবে, এবং তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের চাইল্ড কেয়ার লাইভ সেশন সাপ্তাহিক আমরা আবার চলে এসেছি আরেকটি টপিক নিয়ে, আরেকজন বিশেষজ্ঞ নিয়ে। এই চাইল্ড কেয়ার এর মাধ্যমে আমরা দেশ বিদেশের বিভিন্ন এক্সপার্টদেরকে এনে থাকি এবং আপনাদের প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আপনাদেরকে কিছুটা হলেও সাহায্য পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করি। আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে ABA থেরাপি ফর স্পেশাল নিড ইন্ডিভিজুয়াল, টিপস এন্ড সাজেশন। ABA থেরাপি এটা হচ্ছে অ্যাপ্লাইড বিহেভিয়ার অ্যানালিসিস, এটার ফুল ফর্ম। এবং এই থেরাপিটি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন বাচ্চাদের জন্য এবং ব্যক্তিদের জন্য, এবং তারা অনেক লাভবান হচ্ছে। কিন্তু আমরা জানি যে বাংলাদেশে কিন্তু ABA থেরাপিটি ওভাবে প্রচলন নেই, এবং আমাদের দেশে ABA প্র্যাকটিস নেই। সে কারণে চাইল্ড ফাউন্ডেশন বরাবরই চেষ্টা করেছে যে ABA থেরাপি বিভিন্ন দিকগুলো কিভাবে আপনাদের কাছে তুলে ধরবো। সেটার জন্য বেশ বেশ কয়েক বছর ধরে আমরা চাইল্ড ফাউন্ডেশন ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ অ্যারেঞ্জ করেছি, এবং সেখানে ছিল টিচারদের জন্য, থেরাপিস্টদের জন্য কিছু ওয়ার্কশপ ছিল, এবং প্যারেন্টসদের জন্য কিছু ওয়ার্কশপ ছিল। তো আমরা আজকে চেষ্টা করব যে আমরা আজকের এই সেশনের মাধ্যমে প্যারেন্টদের কিছু প্রশ্ন আমরা উত্তর দেব, এবং আমাদের সাথে যিনি আজকে আছেন উনি হচ্ছেন মলি জয়েস। উনি একজন ABA থেরাপিস্ট এবং এর পাশাপাশি উনি একজন স্পেশাল এডুকেটর, বোর্ড সার্টিফাইড নিউ ইয়র্ক স্পেশাল এডুকেশন টিচার। সুতরাং তার কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু জানার আছে, এবং আমাদের সাথেই থাকবেন। এবং আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থেকে থাকে ABA রিলেটেড অথবা বিহেভিয়ার রিলেটেড, এর পাশাপাশি স্পেশাল এডুকেশন টিচারের জন্য যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, আমাদের কমেন্ট এখনো করতে পারবেন, আমরা কিন্তু সেই প্রশ্নটি লাইভে আপনাদের উত্তর দিয়ে দিব। Hi Molly, thank you so much for joining us. Thank you for having me. I hope you're doing well. How is everything? It's going. It was a rough adjustment, but I've kind of gotten into a smooth flow since the beginning. Right. So, আমি সব সব পৃথিবীর সব দেশেই যেমন এখন লকডাউনের কারণে আমাদের অনেক কিছু পরিবর্তন হয়েছে। তো মলির জন্য আমার একটা প্রশ্ন থাকবে যে স্পেশাল এডুকেটর হিসেবে লকডাউনে তার মেন্টাল হেলথ কেমন আছে, এবং তার এই শিক্ষার্থীদের সাথে তার যে ইন্টারাকশন হচ্ছে সেটা কিভাবে হচ্ছে এবং কেমন যাচ্ছে। So the question I have is that because of this pandemic, everybody has to kind of change their lifestyle completely, and we are all at home. And I'm sure as a special educator and an ABA therapist, you have to make some adjustment. How is that going so far for you, for the children you're working with and their families? So for me, my living room became my classroom, which I never expected. And I built a better relationship with my students' parents because of this. I had the opportunity to communicate with them at all hours of the day. It wasn't just a 3 p.m. phone call. I was able to speak with them at lunchtime, in the evening. It was really nice building this mutual respect and communication with families. But that I would say is with or without the pandemic is very important to have a very good relationship with a special educator in your child's life, because as parents, we are with the child for a very limited time. As special educator, you are spending most of the time with them and having the most impact in their lives. And for that, we thank you for all the work that you continue to do even during this hard time. তো যেটা মলি বলছিল যে তার এই প্যান্ডেমিকের পরিবর্তনটা হচ্ছে, দেখা যাচ্ছে সে সারাদিনই প্যারেন্টসদের সাথে যোগাযোগ করছে, এবং তার লিভিং রুম এখন ক্লাসরুম হয়েছে, কারণ এখানে আমরা কিন্তু রিমোট লার্নিং এখানে কিন্তু বন্ধ হয়নি। আমাদের বাচ্চারা প্রত্যেকদিন স্কুলে যাচ্ছে এবং তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে সব ক্লাসগুলো করছে। এবং প্যারেন্টসদেরকে একটা জিনিস বলবো যে এই স্পেশাল এডুকেটরদের সাথে প্যান্ডেমিক ছাড়াও সবসময় একটা ওপেন কমিউনিকেশন রাখা খুবই জরুরি। So now I have a few questions about ABA therapy. As we were discussing, in Bangladesh, we don't really have access to ABA therapy. So if you would describe to us what is ABA therapy and how important and beneficial it is for kids. So scientifically speaking, ABA is a science whose goal is to increase socially significant behaviors and decrease maladaptive behavior.
What that means for families is that our goal is to help out with social skills and adaptive skills at home, and even support academic skills while trying to reduce negative behavior like tantrums or aggression or refusal. So it's really helpful in building this toolbox for a child and giving them all of these skills and this learning opportunity that they can then apply to reduce all of those negative behaviors. So what is interesting, so it's not only, you are working with kind of like a 360 degree. You mentioned social communication, you mentioned academics and negative behavior into positive behavior. So it seems like a very full approach to behaviors of a child. Am I correct in that, saying that? So ABA does exactly. It doesn't just target one skill area. It really tries to help an individual become more successful in all of their life. আচ্ছা, আমি এটা যদি বলি যে এবিএ থেরাপির কথা বলছেন, যে এটা সায়েন্টিফিক একটি মেথড যেটার মাধ্যমে বাচ্চা শুধু যে সোশ্যাল কমিউনিকেশনের উপর কাজ করা যাবে তা না। এই এবিএ থেরাপির মাধ্যমে একাডেমিক বিহেভিয়ারাল যে ইস্যুস গুলো থাকতে পারে বাচ্চাদের, সেগুলোর উপর কাজ করা যেতে পারে, এবং তার পাশাপাশি তাদের কমিউনিকেশন, তাদের যে বিহেভিয়ার গুলো আমরা চাচ্ছি না সে কন্টিনিউ করুক, এবং সেগুলোকে কিভাবে আমরা পজিটিভ বিহেভিয়ারে নিয়ে আসতে পারি সেগুলোর উপরই কিন্তু এবিএ থেরাপি কাজ করে। So if you have in this pandemic situation any number one tips or suggestion that you would give to parents in this situation, what would that be? I have two major tips. Be flexible. This is not something that's precedented for anyone. So your child's behavior is something that they're not expecting because the world is very different. And my other tip is to try to prepare your child for anything that you know ahead of time. So the scientific term is priming. If you are going to change a routine, tell them today we're not going to A, we're going to go to B. Just to give them this opportunity for this mental prep before you change something. All right, that's a very good suggestion. যেটা উনি বললো যে আমরা কি করতে যাচ্ছি সেটা যেন বাচ্চাদেরকে আগে থেকে জানানো হয়, এক নাম্বার টিপস যেটা বলা হলো, এবং ফ্লেক্সিবল হতে হবে। আমাদের এটা বুঝে নিতে হবে যে বিহেভিয়ারের যেই ব্যাপারগুলো এই প্যান্ডেমিকে পুরো ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব বাচ্চাদেরই হচ্ছে, এবং এটা একটা অদ্ভুত একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। সুতরাং আমাদের নিজেদেরকে ফ্লেক্সিবল হতে হবে এবং বাচ্চাদের সাথে কাজ করতে হবে। Thank you so much. I'm gonna go straight to the questions from the parents, and we had many questions. As you know, we have a lot of confusions and a lot of misconceptions about ABA in Bangladesh, as we don't have it available. So a lot of times parents ask me, is it really beneficial? And I tell them, my son started taking ABA at the age of 2. He's 10. He's still receiving it, and I am a blind supporter of ABA, of course. So the first question that we have, I'm going to share it with you in a bit. আমাদের ABA নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেন এসেছে, আমাদের প্যারেন্টসদের মধ্যে অনেক ধরনের কোয়েশ্চেন এটা নিয়ে আসে, কারণ আমরা শুনি যে আমাদের বাচ্চাদেরকে ABA থেরাপি দিলে ভালো হবে, কিন্তু আমরা কিন্তু আসলে দেখা যায় ABA থেরাপিটা ওভাবে পাই না বাংলাদেশে। আমি যেমন আমার বাচ্চাকে 2 বছর বয়স থেকে ABA থেরাপি দিচ্ছি, এবং আসলেও আমার বাচ্চা অনেক বেনিফিট পেয়েছে, এবং তার বয়স এখন 10, সে এখনো নিচ্ছে। তো এই সব কিছু কোয়েশ্চেনের উত্তর আমরা আজকে পেয়ে যাব। আপনারা পাঠিয়েছেন আমাদেরকে, অনেক অনেক ধন্যবাদ। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে ABA জিনিসটি কি, ABA থেরাপিটি কি, এবং এটার কি বিভিন্ন কোনো ধরন আছে কিনা। So what is ABA therapy is the first question. And if there are different types of ABA therapies, or is there just one kind in different levels for different children? So as I mentioned, ABA therapy is a therapy that's provided to all individuals, not necessarily someone with special needs. That goal is to increase positive behavior and to decrease negative behavior. Within ABI, there are different types of lessons or ways to teach. There is discrete trial where you sit down and you run one-to-one sessions. There's also a natural environment where you work directly with the child's interests, and you're building on their preferences to increase language and to decrease negative behavior. All right, so one important thing is that ABA is not for somebody with special needs. That is a very interesting point. So a neurotypical child who has behaviors that you would want to change, ABA
would apply to that child as well, correct? It absolutely would apply to a child who has any sort of behavior deficits or needs. তো যেটা বলছে যে এবি যে আমরা ধারণা করে থাকি যে অনলি ফর অটিজম বা যেসব বাচ্চাদের ডিসেবিলিটি আছে তাদের উপরেই প্রযোজ্য, এটা কিন্তু মলি বলছে না, এবি আসলে যে কোনো বাচ্চারই যেই নেগেটিভ বিহেভিয়ার গুলো আমরা চেঞ্জ করে পজিটিভ বিহেভিয়ার আনতে চেষ্টা করব তাদের জন্য কিন্তু এবি অ্যাপ্লাই করবে। That's a very interesting point for all the parents that are listening, because we have parents whose children have ASD. For example, this question actually came from a parent whose child is 9 years old and has ASD. So I'm going to go to her second question. Is ABA therapy used? Oh, actually, we answered it already. Is ABA therapy used only for children with ASD? So we talked about it already. So I'm going to go to her third question. From what age ABA should start or could be given to a child, basically? The earliest age ABA can begin is around 18 months, but preferably between the ages of 2 and 2.5 years old is when it's most successful. The goal is to really increase all these positive opportunities as young as you can for a child, so that they can continue to develop at a close to typical rate from their peers. তো মলি যেটা বলছে যে 2 থেকে 2.5 বছর বয়সে 18 মাস থেকেও শুরু করা সম্ভব এবিএ থেরাপি, কিন্তু 2 থেকে 2.5 বছরে যদি শুরু করা হয় তাহলে দেখা যায় অনেক ডেভেলপমেন্ট গুলো অনেক ভালোভাবে হয়। So but can that because the child is 9 years old, we can still start at that age, correct? You are never too old to start ABA therapy, as long as there's a need, and a lot of children who have any sort of behavioral needs can benefit from ABA. You're never too old. Adults use it to change their lifestyles and their diet, so it's not necessarily just only for young children. I think one of the experts was saying they use ABA in sports, in behavior management in sports teams. Yes, it's used in sports teams now too. Right. So there's a lot of application of it. So উনি যেটা বলছে যে বয়স যত তাড়াতাড়ি আমরা শুরু করব অবশ্যই ফলাফলটা পেতে আমাদের অনেক তাড়াতাড়ি হবে, কিন্তু এরকম কোনো বয়সের বাধা নেই যে বয়স বেশি হয়ে গেছে বাচ্চার যে এবিএ স্টার্ট করা যাবে না। যখনই কোনো বাচ্চার বিহেভিয়ারাল কোনো ইস্যু আছে আমরা এবিএ ব্যবহার নিতে পারি। আমার আগামী প্রশ্ন হচ্ছে যার কাছ থেকে এসেছে, বাচ্চার বয়স 14, এএসডি এবং এডিএইচডি আছে। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে যে যখন সে খুব রাগ হয়ে যায় যখন তার কোনো ভুল ধরা হয়, যদি সে ভুল কিছু করছে তখন যদি তাকে কিছু বলা হয় সে খুব রাগ করে এবং সে নিজে নিজেই বিড়বিড় করতে থাকে, এই বিহেভিয়ারের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি? So the next question we have, the child is 14 years old, has ASD and ADHD. So when he's caught doing a mischief or a mistake, he gets very angry. And if somebody tells him not to do it, he starts talking to himself. How can I address this behavior? So for starters, what I would do is, because this child is engaging in some self-talk behavior, I would try to embed some positive self-talk language, like, oh, that was a mistake, I'll try again differently next time, or, oh, maybe I shouldn't try this, just to switch the language to make it more positive instead of negative. But I also talk about the decisions the child's making prior, like, oh, do you remember the time that you did this? Do you remember the outcome and how it made you feel? What can we do next time? So it's kind of this problem solution as opposed to just this reaction to the mischief or misbehavior. So when he does it, you're saying to not talk about it at that moment, or to talk at another moment? When he does it, I would engage in more positive language of, oh, I did this, next time I should do that. And that another time you should definitely readdress it and talk about some alternatives to the behavior. তো মলির সাজেশন যেটা হচ্ছে যে যখন বাচ্চাটা ভুলটা করবে তখন আমরা যে ভাষাটা ব্যবহার করবো ওটা একটু সাবধানতা মেনটেন করতে, যে আমরা যদি তুমি এটা কেন করে ফেললে বা কি করলে, ওটা না বলেও আছে তুমি এটা করেছো, এখন আসো আমরা ক্লিন করি, তুমি এটা ফেলে দিয়েছো আমরা ক্লিন করি, বা আমরা এটাকে ঠিক করার চেষ্টা করি। এবং কোনো অন্য একটা সময় যখন সে রাগ করছে না তখন তার সাথে আমরা আলাপ করতে পারি, তোমার কি মনে আছে তখন তুমি এটা করেছিলে, এটার কারণে ওটা হয়েছিল, so that ও বুঝতে পারে এবং ওটা সে বুঝে নিতে চেষ্টা করবে যে তার ভুলটা কি ছিল। ঠিক যখন সে রেগে গিয়েছে তখন ওটা না বলে আমরা অন্য একটি মুহূর্তে তাকে ওই বিহেভিয়ারটা অ্যাড্রেস করব।
And I guess, what in terms of anger management would you say that he gets angry and he's talking to himself? Anything to do with that behavior and while he's talking to himself to calm him down? So the best way to teach them anger management strategies is when a child's not angry and to build in this repertoire of skills. So when I'm angry, I can count to 10, I can sing a song, I can ask to go for a walk, I can ask for some water. But to always teach them when the child's not angry so that it's not in the moment and it's something that they can learn and internalize. আচ্ছা, তো ওর সাজেশন হচ্ছে যখন রাগ হচ্ছে তখন কিছু না করে যখন ও স্বাভাবিক আছে তখন তাকে কিছু জিনিস শেখানো যায়। আমি যখন রাগ হয়ে যাই তখন আমি কিভাবে কি কি জিনিস করতে পারি, আমি 10 থেকে 1 পর্যন্ত গুনতে পারি, আমি একটু হাঁটাহাঁটি করতে পারি, আমি একটা বই পড়তে পারি, বিভিন্ন ধরনের ওকে যেন শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে একটা রাগ করলে কারো যখন রাগ হয় তখন সঠিক সঠিক রিয়াকশন গুলো কি হতে পারে তার জন্য। So the same parent has another question. The question is that the child keeps his eyes closed during eating meals, sometimes during walking around the house. This has become a safety issue. How can I stop this behavior? So that's definitely a safety issue. What I would do is I'd recommend providing some positive praise when your child's walking with his eyes open or when he's eating with his eyes open, and just kind of inundate with these positive statements while he's not engaging in the eyes closed behavior so that he can learn, oh, that everyone else prefers and it is safer for me to do this. So basically, when he's doing a good job, to encourage him to continue doing it. Exactly, to motivate him. Exactly. আচ্ছা, প্রশ্নটা ছিল যে বাচ্চা চোখ বন্ধ করে থাকে এবং বাসায় হাঁটাহাঁটি করার সময় চোখ বন্ধ করে ফেলে, খাওয়ার সময় চোখ বন্ধ করে ফেলে, এবং এটাতে মডেল সাজেশন হচ্ছে যে যখন বাচ্চাটা ঠিক মতো চোখ খুলে খাচ্ছে, বাসায় ঠিক মতো চোখ খুলে হাঁটাহাঁটি করছে, তখন ওকে যেন একটু উৎসাহ দেওয়া হয় যে বাহ, তুমি তো খুব সুন্দর করে খেলে, চোখটা খোলা রেখে খেলে, তুমি হাঁটাহাঁটি করছো, সুন্দর করে চোখ খুলে করছো, যাতে ও বুঝতে পারে যে ওর এই পজিটিভ বিহেভিয়ারটা সবাই অ্যাপ্রিসিয়েট করছে, এবং তখন কিন্তু ওটাতে ও উৎসাহ পাবে যে ও যেন আরো চোখ খুলে কাজগুলো করে। এবং অবশ্যই এটা সেফটি একটা ইস্যু, অবশ্যই এই বিহেভিয়ার they must address this behavior because this is definitely a safety issue. So আশা করবো যে আপনারা এই ব্যাপারগুলো মাথায় রেখে আগামীতে চেষ্টা করবেন বাচ্চাকে বোঝানোর জন্য। The next question is, the child is 17 years old with the diagnosis ASD, and the question is that my child has a speech problem. When she speaks, we don't understand something. She gets very angry when she wants to explain something to us, but we don't understand. She never wants to take pictures. When we go to take pictures, she gets angry. What do we do about these instances? When it comes to speech, I always defer to a speech pathologist. They are the experts in that field. But if you don't have access to a speech pathologist, I would recommend using maybe photographs or picture symbols to help your child communicate her wants and her needs if her speech and her articulation is troubled. তো যেটা বলছে যে স্পিচ রিলেটেড যে সাজেশন গুলো স্পিচ থেরাপিস্টের সাথে অবশ্যই কনসাল্ট করতে হবে। এছাড়াও যখন আমাদের আগের কিছু সেশনে আমরা স্পিচ নিয়ে কথা বলেছি, ওখানে যদি আপনি একটু ফেরত যান তাহলে দেখতে পাবেন যে ছবির মাধ্যমে কিভাবে কথা বলানোর, যে সব বাচ্চারা কথা বলতে পারেন তারা কিন্তু ছবির মাধ্যমে, যেটা PEC I believe facts, right? Yes. PECS, এবং এটা অনলাইনেও অনেক রিসোর্সেস আছে, আপনি দেখতে পারেন যে যেখানে ও ছবির মাধ্যমে ও যেটা বলতে চাচ্ছে সেটা যখন কমিউনিকেট করতে পারবে দেখা যাবে যে এই বিহেভিয়ার গুলো অনেকটা হচ্ছে, কারণ সে আপনাদেরকে বুঝাতে পারছে না যে ও কি চাচ্ছে বা কি করতে চাচ্ছে। In this case, I have a question for ABA therapy to work. Would you say it's effective with both non-verbal and verbal children, or does it differ the use of ABA therapy in different levels, cognitive levels of the child? Would you say that? So as we had discussed, ABA therapy is really for anybody. So being verbal, being vocal doesn't necessarily limit your ability to have access to ABA therapy. There are different applications that, as a trained professional and therapist, we know
this might work for this learner, but it won't necessarily work for every learner. So you have worked with both verbal and non-verbal children, Yes. because it works on everybody. So আমাদের এটাও জেনে রাখতে হবে যে বাচ্চার বিভিন্ন লেভেল অনুযায়ীও যে ABA ব্যবহার করা যাবে না এমন কিছু নেই। ভার্বাল এবং নন ভার্বাল বাচ্চাদের সবার জন্য ABA থেরাপি খুবই ব্যবহারযোগ্য। So the next question, this child is 11 years old with the diagnosis of ASD. See, from what I'm seeing is a lot of ASD diagnosis here. And as you know, as we discussed before, we right away associate ABA with autism. So a lot of the questions did come from parents with the child on the spectrum. He has mild ASD. Suddenly he gets up from sitting on the chair or sofa and he jumps many times with his hands up, which is very annoying thing for us. Actually, when guests come at home, he does this activity in front of them, and why he does it, is there any cure of it? So basically jumps up with his hands, and parents are trying to stop this behavior. What would you say for this? I would imagine the behavior probably started in more intensity post-pandemic. This child's been home a lot more, but something that you can do at home is teach your child that if you feel like you need to jump with your hands up, you can go to this room in the house and then you can come back and join us with our guests. That way your child still has access to the jumping behavior because it's fulfilling a need inside of them, but they're not bothering the guests and they're not necessarily getting in the way of the conversation or the gathering that you have. I actually have a follow-up question for it, but I'm going to explain what we are discussing here. তো এই প্যারেন্টসের প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমার বাচ্চা দেখা যাচ্ছে চেয়ারের উপরে উঠে লাফাচ্ছে বা সোফার উপরে লাফাচ্ছে যখন কোনো অতিথি আসছে বাসায়, তাদের সামনে আরো বেশি করছে, এবং এই ব্যাপারটা কিভাবে আমরা থামাবো। তো what Molly is saying যে আমরা তাকে বোঝাতে পারি যে তোমার বাসার এই রুমের মধ্যে তুমি যে লাফাতে পারো, এখানে তুমি লাফালে কোনো সমস্যা নেই, বা যখন কোনো গেস্ট আসবে তাদের সামনে না লাফিয়ে তুমি একটা রুমে যে লাফাতে পারো। The question that I have, I think a lot of parents have this understanding that these behaviors that we often call stimming, or sometimes sensory driven activities. For example, my son does this, and for many years I have tried to divert it. For example, in the middle of my living room I had a trampoline. আমার বাসার ড্রয়িং রুমের মাঝখানে একটা ট্রাম্পোলিন রেখেছিলাম, কারণ ওর এই লাফানোটা তার জন্য খুবই it's almost like আরাম লাগতো. So it's almost like a relief for him. So I had a trampoline in the middle of my living room. So a lot of parents, not only in Bangladesh, but in United States or wherever I go, they always have this tendency to want to stop this behavior of jumping or running. What's your take on this? Is this a behavior that needs to be addressed, as in it needs to be stopped? And is that really necessary? And how do you suggest these parents when they come to you say, oh, I just want this to stop, or how do I stop it, or for this question, cure it? What's your answer to that? So I think if the behavior is interfering with life, you know, the child is engaging in this jumping and then they're not eating or they're not sleeping, if it's truly interfering with the basic needs of life, then yes, it's something that needs to be addressed. But the behavior is also fulfilling an internal need, a sensory need for everyone. We do it too. As an adult, some adults twirl their hair. It's fulfilling a need internally that we don't necessarily know how to explain. So as long as we can teach an appropriate time and place that's not interfering with the rest of their day, I don't think that it's a problem to engage in this behavior. And that's kind of the conversation I have. That, like, as an adult, I twirl my hair, I twiddle my pen. There's a lot of things that we do that we are less aware of as well. Right. Or as an adult, like there are adults who need to work out every day, right? Like we at a specific time every day. Yeah. Yeah, like it's a I guess I would say like a need that some people have to have some sort of physical activities. We don't see that as stimming as we see for these children, but for them it's also serving a purpose of letting out that, you know, I guess
the sensory Build up needs of energy, the sensory needs, exactly. right. তো যেটা মলি বলছে এবং এটা আমি অনেক প্যারেন্টসদের সাথে আসলে বলি যে বাচ্চাদের এই বিহেভিয়ার গুলো যেগুলো আমরা থামাতে চাচ্ছি আমাদের দেখতে হবে যে এই বিহেভিয়ার গুলো আসলে কি ওদের কোনো কাজ সে লাফাচ্ছে দেখে সে খেতে পারছে না বা সে স্কুলে কোনো কাজ করতে পারছে না বা তার কোনো জীবনে কোনো অন্য কোনো কাজে কোনো ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে কিনা সেটা যদি না হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই বিহেভিয়ারটা যে ওর একদম বন্ধ করে দিতে হবে তা না, কারণ কি কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চাদের সেন্সরি কিছু নিডস থাকে এবং ওদের এই লাফানোতে দেখা যায় ওরা কিছুক্ষণ লাফিয়ে নিলেও তারপরে তারা অনেক কনসেন্ট্রেট করতে পারছে। তো আমরা যদি সেই মাধ্যমটা ওদেরকে করে দিতে পারি, যেটা মলি প্রথমে বলেছে যে আমরা তাকে বোঝাতে পারি যে তুমি একটা রুমে যেতে পারো বাবা, যখন কেউ বাসায় আসলো তখন তাদের সামনে না করে তুমি তোমার প্রাইভেসিতে যে করতে পারো, তাহলে কিন্তু দুটো জিনিসই সার্ভ হচ্ছে যে। এবং মলি আরো কিছু এক্সাম্পল বলছিল যে আমরা কিন্তু বড়রা অনেক করে কিছু করে, কেউ দেখা যায় কলম এরকম করছে বা কেউ চুল এরকম করছে, এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা যায় আমরা এমন মানুষের সাথে দেখা হয় যে যাদের দিনে একবার ওয়ার্কআউট করতেই হবে। এগুলো কিন্তু আমাদের বডির একটা নিড আছে, যে সেন্সরি নিড গুলো ওগুলোকে অ্যাড্রেস করে। তো সুতরাং যদি বিহেভিয়ারটা ওদের জীবনের অন্যান্য কাজকর্মে কোনো ইন্টারাপশন না করে তাহলে আমরা বলবো যে তাকে করতে দেওয়া হোক। হ্যাঁ, সেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি কোনো একটা জায়গায় সে করতে পারে, সে একটা ট্রাম্পলিনে করতে পারে, সে একটা বলের উপরে করতে পারে। সুতরাং সেই ব্যাপারে আপনারা তার যদি থেরাপিস্ট থাকে তাদের সাথে আলাপ করে I'm saying that there could be a sensory diet is what we also hear from therapists. So they could consult a therapist for a sensory diet where and please correct me if I'm wrong. Usually occupational therapists is who Yes. work with us, and that might be a solution as well, right? Yes, so that's under the purview of an occupational therapist, and it's activities like wall push-ups or jumping on a trampoline, lifting Right. heavy materials, playing with putty. There's a lot of different sensory modalities that the OT is an expert on. Right. অকুপেশনাল থেরাপিস্টরা আসলে এই সেন্সরি অ্যাক্টিভিটি গুলো নিয়ে কাজ করে এবং প্যারেন্টসকে দেখা যায় একটা স্কেডিউল করে দেয় যে আপনি দিনে এতবার আপনারা এই ধরনের অ্যাক্টিভিটি বাচ্চার সাথে করতে পারেন, তাহলে দেখা যায় এই হাইপারনেস গুলো কমে আসে। So the next question, the same parent, the child is 11 years old with mild ASD. Um, Actually, this question does not fall under our topic, but I'll still read it. Balanced food chart for children with special needs, such as what foods they need more, and what will increase stamina or improve mental health of the children, what food to avoid, and what should be harmful for children. Can we give them a chart? So, I mean, if you want to, from your personal point of view, say anything on it, we can. But point taken that we definitely need a nutritionist to come to the show and help us guide with a proper chart for all these children, because a lot of parents apparently question this with hyperactivity and with a lot of anxiety. They're thinking like, am I feeding the child okay? Is the food causing the hyperness and stuff like that? If you want to add anything, you can. If not, we'll move on to the next question. I would say consulting with a doctor and a nutritionist is your best option when it comes to food intake. And also just to be mindful that healthy foods increase energy and unhealthy foods and snack foods will make your child probably more lethargic. Right. And also, like, we don't realize a lot of the times with kids with ASD or other disabilities, or with anybody actually, if you're not feeling well in your stomach, if you have digestive and issues, your moods, your behaviors, it's bound to have some kind of reflection. So whether it's with adults or children, we have to treat it like if they're eating a lot of food that's not good for them, it's gonna upset their stomach, and they're at home, they're agitated already, so all these behaviors and acting out does have some correlation with what food intake is happening. তো যেটা মলিও বলছে যে অবশ্যই একজন স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞর সাথে আলাপ করতে হবে এবং নিউট্রিশনিস্ট এর সাথে পরামর্শ নিতে হবে যে কি ধরনের ফুড চার্ট, কারণ আমাদের এটাও বুঝতে হবে যে আপনি যেটা বলছেন স্ট্যামিনা এবং কোন কোন খাবার ভালো, এটা তো বাচ্চার ফুড হ্যাবিট সবকিছুর সাথে মিলিয়ে চার্ট বানানো নিউট্রিশনিস্টরা করে থাকে। কিন্তু আমরা যেটা জেনারেলি বুঝতে পারছি যে আমরা হেলদি ফুডের সাথে হেলদি মেন্টাল হেলথও রিলেটেড। আমরা যখন হেলদি খাবার খাই তখন আমাদের স্বাস্থ্য ভালো থাকে, অবশ্যই অনেক কিছু এটার সাথে রিলেটেড আছে। এবং আপনারা অনেকে প্যারেন্টসরা এই প্রশ্নটা করছেন, সেটার জন্য ধন্যবাদ। আমরা
আগামীতে এই ফুড রিলেটেড আমরা একটা লাইভ সেশন রাখার চেষ্টা করব, যেখানে আপনাদেরকে এই বাচ্চাদের এই সময়টাতে এবং স্পেশালি বাচ্চাদের কি ধরনের খাবার, স্পেশালি বাচ্চা শুধু না, সব সব বাচ্চাদের জন্য কোন ধরনের খাবার ভালো এবং কোন খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে ওটা নিয়ে আমরা চলে আসবো। So I'm going to the next question. 16-year-old with the diagnosis of ASD. Molly, are you holding up okay? We're asking you a lot I'm of good. I'm good. Keep them coming. See, with ABA, we are always bombarded with questions, and we will be, because it takes a while for us to even understand what it is, and then with behaviors, it's always changing with the child's age. So we always have questions for you. All right, so the question is, in a pandemic situation, children have the variety of behavior problems, such as being suddenly out of the inside the house, and they're becoming very hyper. He's pinching a lot, and he's also hitting, and all of a sudden starts shouting. What can I do for these behaviors? I guess he's obviously upset about being inside, and he's expressing by shouting and biting. And how can the parents, and he's 16 years old with ADHD. That's such an understandable frustration. Nobody wants to be cooped up in their house for this length of time. If it's safe, I would recommend going on short walks as outside of the home just to get a change of scenery if it is safe. If not, I would recommend at home to reduce the behavior. Figuring out exactly why your child's pinching. Is it that they're tired? Are they hungry? Is it that their routine changed that day and they had breakfast slightly later than the day prior? Just to establish, maybe we need to stick to a closer routine than that my child's used to when they are in school. And also just be really cognizant aware that like they're struggling inside and so are we, and they might not have the language to express that this is really hard for them. So many years back, I had one therapist suggest to me to keep a diary of, like, before the behavior started, like what caused it, or to see whether it's a pattern, like, because a lot of the times we take these behaviors as random, like he's randomly shouting or getting very upset, but I'm sure there's, like a, how do you call it? An antecedent, yes. Antecedent, right? So there's often an antecedent to behavior, and it can be something as simple as the light was turned on too fast. So if you keep a diary or some sort of written log of what time it is happening and then what happens right before whatever the behavior was, chances are you're going to pick up on a trend or some commonality across what's happening prior to the behavior. Like, for example, with my child, after we maintained the diary, we figured out sleep. Sleep had a direct impact on what happens the next day. So whether he has a very good behavior throughout the day, the next day is completely associated with how much sleep he got the day before. So I'm sure because of the pandemic, all the sleep cycle and when they're going to bed. So we have mentioned this, I think, at every live so far, that it is very important to try to come to a new routine. Even inside the house, to keep it to a somewhat schedule, so it gives them some relief from the anxiety they must be feeling. And I'm hearing again from you that the same thing, to keep a routine, try to let them have that peace of mind that this happens throughout the day. So I'm basically Molly jeta suggest করছে যে ওই পিঞ্চিং বা বাইটিং বা শাউটিং, এই বিহেভিয়ার গুলো যে হচ্ছে, এটা কোন কারণে হচ্ছে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের মনে হচ্ছে যে ও খুব হঠাৎ করে চিৎকার করছে, কিন্তু আমরা যদি দেখা যায় একটু লিখে রাখি যে কোনো সময় যে ও যখন চিৎকার করলো তার ঠিক আগে কি হচ্ছিল, যেটা মলি বললো যে এমন হতে পারে যে আমরা লাইট অন করে দিলাম দেখে ওর ওর জিনিসটা ভালো লাগলো না, বা কি হচ্ছে এটার আগে, এটা যদি আমরা একটু নোটিস করা শুরু করি তাহলে দেখা যাবে হয়তো ওর খিদা লেগেছে বেশি, তখন ওটাও বোঝাতে পারছে না যে আমি কিছু খাবো, বা আমার আমার মাথা ব্যথা করছে, এগুলো বোঝাতে পারছে না, তখন ওটা বোঝাতে না পারার ফলে সে বিহেভিয়ারটা করছে, যে পিঞ্চ করছে বা হিট করছে। আরেকটা জিনিস যেটা বলছি, যদি আপনার বাসার আশেপাশে সম্ভব হয় তাকে একটু হাঁটাহাঁটি করার কোনো, বা বাসার ছাদে হতে পারে বা বারান্দায় হতে পারে, কিছু যদি
করতে পারেন, যদি সেফলি করা সম্ভব হয় তাহলে যেন কোনো ওয়াকের মধ্যে। এবং তৃতীয় জিনিস সাজেশন হচ্ছে একটা ডেইলি রুটিনে যদি নিয়ে আসতে পারেন তাহলে দেখা যায় অনেক ক্ষেত্রে এই বিহেভিয়ার গুলো অনেক ক্ষেত্রে বিহেভিয়ার গুলো ম্যানেজ করা যেতে পারে। এবং আমাদের আগের এপিসোড গুলো যদি দেখেন সেখানে খুব সুন্দর করে আমরা অনেক ডিটেলে আলাপ করেছি যে কেন এই একটা রুটিন মেনটেন করা জরুরি, স্পেশালি যাদের এসডি আছে তাদের জন্য এই রুটিন গুলো অনেক তাদের সহায়তা করে, যখন তারা জানে যে সারাদিনে আমি কখন কি করব বা কোন ধরনের অ্যাক্টিভিটি আমরা করছি। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন, দ্য চাইল্ড ইজ 9 years old and the diagnosis is ASD. My child throws water on the table or anywhere else. If I put water in the jug, bottles, glasses, even if he's allowed to eat, he will throw water from his glass without eating. So he likes water and likes throwing water. That's the one thing he wants to do. So how do we help this parent um, navigating this behavior? I would assume this behavior is multi-maintained. It's probably really fun to throw water and watch it land on the table. So there's that sensory component, but also there's a reaction that everyone else gives him. So there's some intention that's also being received when he's throwing water. I would recommend keeping the water out of arm's reach from the child. And then again, anytime that he uses the water in an appropriate manner, not dumping it, I'd give him a lot of praise. Like, wow, I love how you drank your water and you didn't pour it on the table. Just so that he can establish in his head that this is the positive behavior and this is the language I get versus a reaction when I do dump the water on the table. How about like even because he loves the water so much, could there be a scheduled time when he does get to play with water and make it really fun? Like in my house too, you bring water, it's fun. So I mean, and he obviously he's 9 year old. He's probably having a blast throwing water, and so could the parent also schedule activities to at a specific time when he gets to do let it out? You can definitely establish a water play time. You can establish a place that you can play with water versus places that it shouldn't be played with. Water is really fun, especially in the summer as it's warm out. It's something that is refreshing to play with and it's cool to watch. So as long as you establish, okay, at 4 p.m. we play with water, but at 6 p.m. we eat dinner and we drink our water. I think that'll really establish some clear routine and expectation that this is playtime and this is consumption time. And in this activities, you can incorporate so many things. You can incorporate counting, you can incorporate themes. You can, just so the parents feel like there's some sort of learning happening. Like that can be an educational moment as well, using the water to Exactly. teach. Right. So যেটা সাজেস্ট করছে যে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে বাচ্চাটা কিছু সেন্সরি কিছু কারণে সে হয়তো পানিটা কিভাবে পড়ছে, পানিটা পড়লে তার ভালো লাগছে সেই কারণে সে করছে। এবং দ্বিতীয়ত সে হয়তো করছে যে আপনারা যে রিয়াকশনটা দিচ্ছেন যখন পানিটা ফেলছে সেই রিয়াকশনটাও তাকে কিন্তু তার ভালো লাগছে। সুতরাং এই ব্যাপারগুলো খেয়াল রাখতে হবে। পানিটা তার কাছ থেকে যতদূর সম্ভব অবশ্যই দূরে রাখা যেতে পারে। এবং এছাড়া যেটা মলির সাথে আলাপ করছিলাম যে এমন কিছু অ্যাক্টিভিটি আমরা পানি নিয়ে করতে পারি তার সাথে, কিন্তু একটা স্কেডিউল টাইমে যদি তাকে বলা হয় হ্যাঁ আমরা পানি নিয়ে খেলবো, কিন্তু দেখা যাবে আমরা বিকালে আমরা পানি নিয়ে খেলবো, সেখানে আপনি বেশ কিছু মজার জিনিস করতে পারেন, তাকে নাম্বার শেখাতে পারেন, তাকে কোনো অ্যাক্টিভিটির মাধ্যমে এডুকেশনাল কিছু শেখাতে পারেন। কিন্তু এর বাইরে দেখা যাচ্ছে যে পানি যখন সে পানি ঠিকভাবে ব্যবহার করছে, যখন সে পানি ফেলছে না, সেগুলো সেই ব্যবহারটাকে কিন্তু আপনার বলতে হবে যে খুব ভালো করেছো, পানি তো আমাদের খেতে হয়, ফেলতে হয় না। যখন সে সঠিকভাবে পানিকে ব্যবহার করছে তখন তাকে এনকারেজ করতে হবে যে এই বিহেভিয়ারটা তোমার ঠিক, এবং পানি আমরা ফেলে দেই না, পানি আমরা এভাবে ব্যবহার করি। সুতরাং এই কিছু সাজেশন নিয়ে অবশ্যই কাজ করলে আমাদের ধারণা যে বাচ্চাটা অনেক হেল্প পাবে। এবং এছাড়াও যে রুটিনের ব্যাপারটা যে আমরা পানি নিয়ে খেলবো ঠিকই, কিন্তু আমরা সারাদিন পানি নিয়ে খেলবো না, একটা ঠিক টাইম মতো আমরা পানি নিয়ে খেলতে পারবো। Alright, so next question, the child's age is 13 and diagnosis is ASD. The child is very lazy. He does not want to do any activity or take any instruction from the teacher. He just sits on a chair and I cannot do any work with him.
If you asked him to raise his hand, he would throw things, and he would get upset for any reason. He used to do toilet on spot, but now he's not. How can I remove these behaviors? So I guess this question comes in parts, where one part is where he's lazy and not motivated to do any activity, and the other part is not taking instructions. Maybe you can answer that part and move on to the other one next. So as for motivation, there is something that is going to motivate this child. It might be unconventional. It might be something that you don't realize that this child likes. The best way to do that is to do a preference assessment. And the easiest preference assessment is a free operand. So you can just give this child access to everything in the room and just write down in a notebook what they choose to play with and what they choose and initiate on their own to engage with. Once you determine that, I would use that object that this child is choosing to motivate them to complete an activity. And I would make it first you do your work and then you get this awesome toy that you chose and liked. And as for the second question and not receiving instruction, I would also do it, I would use motivation with it. I feel that motivating a child and having access to something they really like after they complete a task really does increase the ability for a child to do the work. So as a special educator, like how often are you doing these preference, like motivational preference assessment with your children? Because you have so many kids in the classroom, like are you constantly changing things around for each child? Like, so the preference assessment I just described is really easy, and you can do it every session of the day because it's just giving an opportunity to see what the child gravitates towards and wants to play with. There are a little bit more complex ones, but the most simple and basic and accessible one is let's see what toys you choose and that you want to work with, and then I can motivate you to do your work. So I'm doing it all day across every subject. Okay. তো যে প্রশ্নটার প্রথম পার্টটা ছিল যে বাচ্চাটা কিছু করতে চায় না, সেখানে মলি সাজেশন হচ্ছে যে বাচ্চাটা কি পছন্দ করে সেটা আগে আমাদের জানা দরকার। এমন যে হতে পারে না যে ও কিছুই পছন্দ করে না। আসলে আমরা যদি এটা একটা নোটবুক নিয়ে দেখার চেষ্টা করি যে যা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে সেগুলোর মধ্যে ও কোন জিনিসটি পছন্দ করে, যখন আমরা এটা বুঝতে পারবো তখন আমরা সেই জিনিসটাকে কিন্তু ব্যবহার করে আমরা অন্য কিছু তাকে করাতে পারবো। তুমি যদি ঠিক মতো এই কাজটা করো, তুমি তোমার এই পছন্দের কাজটা বা এই অ্যাক্টিভিটিটা পাবে। তো এই জিনিসটা আমি যেটা জিজ্ঞেস করলাম যে যেহেতু উনি একজন স্পেশাল এডুকেটর, ক্লাসরুমে অনেক বাচ্চা থাকে, এটা কি প্রত্যেক বাচ্চার জন্য কি সবসময় করা হয় কিনা, এবং বললো যে এটা সারাদিনই করা সম্ভব, কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের কিন্তু মোটিভেশন ফ্যাক্টর চেঞ্জেস as well. Today I might be motivated that I have a lollipop. Tomorrow I might not. I might get sick of lollipops and want to play with bubbles. Which is the importance of why we have to do it frequently, because your motivation does change. সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে একটা বাচ্চাকে কাজ করানোর জন্য বাবা মারা বললো তুমি এই খেলনাটা দিয়ে খেলতে পারবে তুমি যদি আমার সাথে এই কাজটা করো। দেখা যাচ্ছে ওটা কি ওকে আসলে মোটিভেট করছে কিনা, ওকে আসলে ওই প্রেফারেন্সটা ওর একই আছে কিনা। সুতরাং এটা আমাদের ফ্রিকুয়েন্টলি জানতে হবে ওই বাচ্চাটাকে কোন জিনিসটা মোটিভেট করে, সেটা কি কোনো খেলনা, কোনো অ্যাক্টিভিটি, এগুলো যদি আমরা জানি তাহলে ওটাকে ব্যবহার করে আমরা বিভিন্ন কাজ তার সাথে করতে পারবো। The next part of the question is if he's upset about anything, I guess from the question it seems like that he used to go to the bathroom properly and now he is not. So I get this question a lot, that a lot of potty training and a lot of these behaviors of properly being able to go to the bathroom because of this pandemic and because of being at home, a lot of regression is there. Like a lot of children are not going to the bathroom properly anymore. Have you heard that from your parents as well, or what is your suggestion on that? I've heard it from parents and colleagues. Children with disabilities and neurotypical children too are having a lot of regression, particularly in potty training, toilet training. My best support is stick to your routine. Encourage your child that, oh, it's time to use the bathroom, or do you need to use the bathroom if your child has more language, and ask them. And
they will get back to a regular toileting routine once their body is more regulated, and part of that is because of the pandemic. A lot of older children, I have heard from parents as well, are using this going to the bathroom inappropriately as a behavior, like almost like a tantrum. Like they would go to the windows, or they would go pee in different areas, like as a, I guess, to show anger or frustration. What should those parents be doing if the children are doing that? So I would try to redirect them as best I can to the toilet, to the appropriate area to use the bathroom. But then I would try to teach into why you're frustrated, what's causing the frustration, and what are some skills that you can use to prevent the frustration. You can work on counting, you can sing a song, other types of activities like we had talked about for frustration. আচ্ছা, যে টয়লেটিং এর যে ব্যাপারটা বলছে, যে অনেকেই দেখা যাচ্ছে এই ইস্যুটা দাঁড়িয়েছে প্যান্ডেমিকে, দেখা যাচ্ছে অনেক ফ্রাস্ট্রেশনও হচ্ছে বাচ্চাদের, এবং অনেকে পিছিয়ে যাচ্ছে যারা প্রপারলি আগে ঠিক মতো টয়লেটিং করতো, এখন করছে না। তো আবার যে রুটিনটা আমরা বারবার বলে আসছি যে একটা রুটিনের মধ্যে থাকতে হবে, কিছুক্ষণ পর আপনি বাচ্চাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন তুমি কি বাথরুমে যেতে চাচ্ছ কিনা, এবং ফ্রাস্ট্রেশনের ঠিক ওই মুহূর্তটা আগে কি হয়েছিল ওগুলো যদি আমরা আগের প্রশ্নের উত্তরেও আমরা যেটা বলেছি, ওগুলো যদি আমরা একটু নোটিস করি, তাহলে দেখা যায় যে আমরা ওই বিহেভিয়ারটা হওয়ার আগেই আমরা খেয়াল করতে পারবো যে এই এই জিনিসগুলোর কারণে সে ফ্রাস্ট্রেটেড হচ্ছে। তার সাথে যদি আমরা কথা বলি যে তোমার যখন আমরা ফ্রাস্ট্রেটেড হই তখন আমরা কি করতে পারি, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার গুলো কি হতে পারে, আমরা চলো একটু হেঁটে আসি, আসো আমরা গান শুনি, আসো আমরা কোনো একটা অ্যাক্টিভিটি করি, ওটাকে রিডিরেক্ট করে আমরা যেন একটা অন্য বিহেভিয়ার ব্যবহার করে যেন সে তার ফ্রাস্ট্রেশনটা দূর করতে পারে। The next question I'm gonna go to is আপনাদেরকে আরো জানিয়ে দিচ্ছি যে আপনারা কিন্তু এখনো আপনাদের প্রশ্ন আমাদের কাছে পাঠাতে পারেন কমেন্টস এর মাধ্যমে, আর এখানে কমেন্ট করতে পারেন, আমাদের ইনবক্স করতে পারেন। আমাদের লাইভ যে সেশনটা কিছুক্ষণ পরে হবে সেখানে আপনাদের প্রশ্নের উত্তরে চলে আসবে। This question is, the child is age 10, has ASD. Both hands just shake and make loud noises with their mouth. Always keeps the phone in hand. And what can I do in this case? So I'm guessing a lot of hand clapping. And I think, again, it's a two-part question with the phone usage. This I'm suffering myself. The whole use of gadgets and phone and iPad, it's been more than I have ever allowed my children. So that is also something that I would want to hear, like what your suggestions are. So the first part is that he shakes his hands and makes noises with his mouth, loud noises with his mouth. So that sounds like what we had talked about, the self-stimulatory behavior. So I would recommend, again, not stopping it because it's serving a purpose for your child, but giving them a time or a place where we can. This is the appropriate location to engage in this behavior. And then when you're with us, we don't do that. As for the phone question, I would say establishing a schedule of times when you can or can't be on technology, or even creating a first you have to play with these toys for this length of time before you can have access, and then you can have the phone or the tablet. Because I think it is really hard to remove a technology from a child, especially right now. So to establish a routine and a schedule, and possibly giving them alternatives to the phone. তো ওর এই ব্যাপারে সাজেশনটা হচ্ছে, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে আলাপ করছিলাম, যে অনেক ক্ষেত্রে এই যে হাত নাড়ানোটা এবং এই যে শব্দ করাটা, এটা কোনো সেন্সরি নিড হতে পারে। সেই ক্ষেত্রে আমাদের তাদের সাথে কথা বলে বোঝাতে হবে যে কখন এটা করা সম্ভব, তুমি একটা রুমে যেয়ে করতে পারো। হ্যান্ড ক্লাপিং এর জন্য, ফর এক্সাম্পল, I'm just adding to your suggestions that for hand clapping I had a lot of occupational therapists. I always used to carry Play-Doh or something to so give you can squeeze putty, Play-Doh. Yeah, like a pull, some sort of toy to get the same kind of sensation, but it doesn't look as inappropriate as the child is growing. তো দেখা যেটা আমার ছেলেকে যেটা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট সাজেস্ট করেছিল, যে কোনো ধরনের খেলনা যেটা সে হাত দিয়ে টানতে পারবে, প্লেডো হতে পারে, সেটা কোনো খেলনা হতে পারে। অনেক সময় দেখা যায়
কিছু ফিডজেট টয়সও পাওয়া যায়, ওগুলোতে যদি সে ব্যবহার করে তাহলে হয়তো হ্যান্ড ক্লাপিং এর জায়গার যে নিডটা তার আছে সেটাও পুরোপুরি হয়ে যেতে পারে, এবং বয়স অনুযায়ী বিহেভিয়ারটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে। এবং এটা ছাড়া যেটা মলি বলছে যে এই বিহেভিয়ারটা পুরোপুরি স্টপ করা কিন্তু সম্ভব না, কারণ যেহেতু এটা তার ভিতরকার একটা নিড, আমাদের এটা একটা রিপ্লেসমেন্ট বিহেভিয়ার খুঁজতে হবে, যেটার মাধ্যমে একটা জায়গা, এবং আমরা কথা বলতে পারি যে তুমি কিছুক্ষণ কাজটা করো, তোমার যে হাতে কাজ আছে, তারপরে তুমি কিছুক্ষণ প্লে ডো নিয়ে খেলতে পারবে বা অন্য কিছু করতে পারবে, বা বাসার এই রুমের মধ্যে তুমি করতে পারবে। আর ফোনের যে ব্যাপারটা, এটা নিয়ে আবার একটা রুটিনের মধ্যে যদি আমরা চলে আসি, এবং অবশ্যই ফোন সে ব্যবহার করতে পারবে কিন্তু একটা সেট টাইম দিয়ে। এবং আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারবে, তুমি যদি এই খেলনাটা দিয়ে কিছুক্ষণ খেলো তাহলে তুমি 10 মিনিট ফোনে খেলতে পারবে। So with that suggestion that you have, that okay, if you play with this toy, you'll get the phone for 10 minutes. A lot of the times it's just a lot of no, and screaming and on the floor, basically a full-blown tantrum, even with children that are 2 years old to sometimes adults even don't want to let go of their phone. So a lot of parents, when I talk to them, I tell them, take away the phone for a little while and then tell them that if you do this, you'll earn it back. And parents just look at me in shock as if it's just this impossible task, because they want to completely avoid that scene on the floor. What do we tell those parents that it's possible, it can be done, and how can they do it? So if you start with having your child do something really fun instead of using the phone, a preferred activity, we'll play with bubbles for a few minutes and then you can get the phone. That's a really easy way to avoid the tantrum because it's still something the child enjoys doing. We're going to build with Legos or we're going to play with baby dolls and then we can get the phone. And eventually, as your child builds in this routine of, I have to do something and then I get my highly preferred, then you can start putting in more activities or less preferred activities. তো বলতে শুরুতে যদি আমরা ফোন নিয়ে নেওয়ার কাজটা যখন করব, তখন ও খুব পছন্দ করবে এরকম একটা অ্যাক্টিভিটি বলবো যে আসো আমরা বাবল দিয়ে খেলি বা আমরা লেগো দিয়ে খেলি। অবশ্যই আপনার অনেক ইন্টারঅ্যাক্টিভ হতে হবে, কারণ দেখা যাচ্ছে যে আমাদের বাচ্চারা কিন্তু অনেক সময় আমরা খেলনা দিয়ে বসিয়ে রাখি, কিন্তু আমরা কখনই খুব খুব কমই আমরা আছি যে আমরা ওদের সাথে বসে পড়ি যে আসো আমরা খেলি। তো অবশ্যই একটা ফোন যখন নিয়ে নেবেন তখন ও ছাড়তে চাচ্ছে না, কারণ এটা ওর কাছে অ্যাক্টিভিটিটা খুবই ভালো লাগছে। তো ওর কাছ থেকে ওটা সরানোর জন্য ওর থেকেও একটা মজার কোনো অ্যাক্টিভিটি দিয়ে আপনারা সরিয়ে আনতে পারেন, এবং আস্তে আস্তে ভবিষ্যতে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলতে পারেন যে তুমি যদি এই কাজগুলো করো তাহলে তুমি রিওয়ার্ড হিসেবে ফোনটা পেতে পারো। And actually that's exactly how we had to try it. I remember I actually took away all gadgets from my son for a year. A year when he was 3 years old, because he was very addicted, and he just couldn't understand, and he was young, so my understanding is gadgets aren't really that important, like in the sense that we grew up without iPads, we grew up without iPhones. So I did have to carry a bag full of preferred activities like Play-Doh or Legos. But I guess nowadays with parents working or a lot of things that we have to do, it kind of gives us that break when the child is on the phone or the iPad, and that is okay. That is also okay, but in limitation. Because I think as children are playing more and more on these gadgets, they lose this connectivity with us. And then with children with autism or other disabilities, they already have social communication issues. So when they are able to exclude themselves and be in a gadget, it's easier for them. And so I guess it's a big concern that all the parents are always asking us. And there is some educational value to technology and gadgets, as long as it's limited, like you had mentioned, as long as you're still giving a child the opportunity to have this human interaction with another person. Right. The next question the same parent asked is, the lights and fans of the house always has to be on, and if he says something, if we say something to him, he destroys things, like those things. So he has to have all the lights on. Believe it or not, I always also need lights
on in my house. My husband is the one always turning off everything. I'm always turning everything on. But I guess it creates some sort of anxiety or something. So how can that parent work with this child? And the child is 10-year-old. So I would say instead of just targeting both the lights and the fans, I would pick one to work on first so that it's not so overly stressful because it is fulfilling a need. It sounds like there might be some obsession compulsion involved in there. So even to teach it, okay, you can turn on the lights now, but at nighttime the lights have to go off, and that can be the child's job to build a routine into this preference for the lights. And then as you build on this routine for lights, you can build into the fans. Okay, you can turn on the fans, and in an hour we're turning the fans off. Just so that there still is this control factor. This child still has access to doing what they want to, but they know that it has to end and that they are in control of that as well. So give them a period of the time when they are able to do it, and then period of the time when you have the control. Okay. Exactly. All right. So যেটা সাজেস্ট করছে যে আস্তে আস্তে বাচ্চার সাথে কাজ করতে হবে, যে কিছুটা সময় ভাগ করা থাকলো যে এই সময়টা তুমি ফ্যানটা অন রাখতে পারবে, এই সময়টা পারবে না। এবং যেটা প্রথমেই বলছে মলি যে লাইট এবং ফ্যান দুটো ওর অন রাখতে হবে। এটা যদি আমরা একসাথে দুটো কে বিহেভিয়ারটা চেঞ্জ করতে চেষ্টা করি, ওর জন্য হয়তো অনেক বেশি খারাপ লাগতে পারে। সুতরাং আমরা আগে লাইট অথবা আগে ফ্যান অন রাখার ব্যাপারটা যদি অ্যাড্রেস করি, তাহলে এটা ধীরে ধীরে কমিয়ে আনা সম্ভব। এছাড়া বলছে ওর মধ্যে কিছুটা অবসেসিভ compulsion কাজ করছে। So what about those with obsessive compulsive disorder or these kind of tendencies? Does ABA really work on those behaviors usually? And is ABA can help, but for obsessive compulsive behavior, it's really best to consult with a medical doctor because it's a totally separate medical diagnosis. And sometimes medication is recommended, but therapy is also supportive. Okay, so I guess with this, we actually need to consult with them first to determine whether this is something just behavioral or it has any underlying issues such as obsessive compulsive behavior. So যেটা মৌলিক কাছ থেকে আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের ওর এই বিহেভিয়ারটা শুধু কি একটা বিহেভিয়ারাল ইস্যু কিনা, নাকি এর পাশাপাশি ওর অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিসঅর্ডার বা অন্য কোনো ধরনের ডায়াগনোসিসও কাজ করছে কিনা এটা জানা জরুরি, কারণ সেক্ষেত্রে ওটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান ডিফারেন্ট হতে পারে। সুতরাং একজন বিশেষজ্ঞর পরামর্শ অবশ্যই নেওয়া জরুরি। We are getting close to being done. We have a lot of questions, as you know. Your input and your knowledge is very precious to us. And এখনো সময় আছে, আপনারা যদি কোনো প্রশ্ন বা কমেন্ট দিতে চান আমাদেরকে ইনবক্স করতে পারেন। এছাড়া আপনাদের যদি ভালো লাগছে আমাদের এই কনভারসেশন, সেটাও আপনি আমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারেন। আচ্ছা, নেক্সট কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমি বাংলায় প্রথমে বলছি যে কিছু হঠাৎ করে সে কাপড় খুলে ফেলে সবার সামনে। বাচ্চার বয়স হচ্ছে 9 এবং ASD আছে, এবং তাকে বোঝানো সম্ভব হচ্ছে না যে এটা সবার সামনে কাপড় খোলা যাবে না। So the child is 9 years old with ASD. He takes off clothes in front of everybody, and when it is explained to him that it is inappropriate to take off clothes in front of people, he's not understanding. Is there any way that this parent can work with this child? So I would first start and see if it's his clothes that are physically uncomfortable for him and bothering him. Sometimes it's something as simple as the seam in the shirt or the tag in the back of your shirt. So the child might physically not enjoy the clothing that he is wearing. And then again, I would teach that this is where we can get undressed, in our bedroom or in the bathroom. And these are places that we have to keep the clothes on. And then again, use that positive reinforcement of that's a great job keeping your clothes on around other people, and just supporting positive language when the child's engaging in the appropriate behavior. ওর সাজেশন হচ্ছে প্রথমে আমাদের জেনে নিতে হবে যে কাপড়টাকে ওকে কোনোভাবে বিরক্ত করছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে কাপড়ের কিছু ট্যাগ থাকতে পারে, অনেক জিপার বা পকেট, অনেক কিছু ওদেরকে বদল করতে পারে। তো ওটা আমাদের জেনে নিতে হবে যে আসলে ওই ব্যাপারটা আছে কিনা যেখানে কাপড়টাই ওকে বিরক্ত করছে। এবং সেটা যখন আমরা বুঝতে পারবো, ও যখন
ঠিক মতো কাপড় নিজে পরে আছে, অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিহেভিয়ার গুলো করছে, তখন তাকে বোঝাতে হবে যে তুমি খুব ভালো করছো, এইভাবে কাপড় পরে রাখতে হয় এবং পজিটিভ ভাবে ওর সাথে কথা বলতে হবে. Another thing, Molly, I wanted to ask you is that sometimes children do these things and sometimes how the parents react. They make a big deal like, oh my God, what have you done? You're taking off your clothes. This is not good. Why are you doing it? That sometimes also works as a reinforcers for them for that reaction. Would you say that might also play a role where everybody is kind of giving him all this attention? If And everyone is reacting in an intense manner, like you had mentioned, like, oh my goodness, keep your clothes on, it's very possible that is contributing to the clothing removal often. So I would also recommend just having a very flat face, which is hard to practice. It's good to practice. yeah. Having a flat face and just saying, our clothes need to go on now. We cannot have our clothes off. And just not have a lot of grand body motions, not a lot of facial expression, and just very flat, our clothes need to go back on. তো আরেকটা পয়েন্ট যেটা আমি জিজ্ঞেস করছিলাম যে অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চারা এগুলো করার পরে আমাদের সবার রিয়াকশনটা দেখে যে আমরা খুব বললাম কেন এটা করলা, দেখো সবাই এখানে তোমাকে দেখতে পাচ্ছে, এবং মাঝে মাঝে আমাদের অজান্তেই কিন্তু ও যে বিহেভিয়ারটা করছে ওটাকে এই আমাদের রিয়াকশনটা পাওয়ার জন্য অনেক সময় বাচ্চারা দেখা যায় বারবার এই একই কাজটা করতে থাকে. সেটার সময় আমাদের একদম একটা ফ্ল্যাট ফেস থাকতে হবে যে আমাদের কোনো ধরনের রিয়াকশন না দেখে বলতে হবে এখন কাপড়টি পরতে হবে তোমার, আহ এর বাহিরে কোনো রিয়াকশন যেন আমরা না দিই, কারণ দেখা যাচ্ছে যে ওটা থেকেও মজা পাচ্ছে যে ও আমি এই কাজটা করলাম, সবাই হাসলো বা আমাকে বকা দিল, ওটা ওকে মোটিভেট করছে যে না আমি এটা আবার করবো, আমার জিনিসটা মজা লাগছে. তো ওই জিনিসটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে দুটোর ব্যাপার, যেমন যে কাপড়টা আসলে কি ওকে আনকমফোর্টেবল করছে কিনা, এবং ও যখন ঠিক মতো বিহেভ করছে সবার সামনে সুন্দর মতো কাপড় পরে থাকছে ওকে যেন উৎসাহ দেওয়া যে তুমি খুব ভালো মতো ছিলে আজকে, সে কিছু রিওয়ার্ডও পেতে পারে. আরেকটা জিনিস হচ্ছে যখন এই বিহেভিয়ার করছে তখন যেন আমরা খুব বেশি করে রিয়াকশন না দেখাই. Next question is that always wants to open door and go out. For this, I have to keep the door locked. And earlier, he could not open the lock, but now he can open the lock with the key. So I have to now hide the key. So what can I do? Maybe What you're he's doing just tired is of being inside. We all want the key and kind of run outside when we cannot. Poor child. But yeah, sorry, go ahead. That's okay. What I was saying is, as of right now, this parent's behavior is the most appropriate and the safest behavior because any type of elopement, which is running away, is really, really dangerous. Right. So hiding the key, unfortunately, it's stressful for you, but it's definitely safer for your child. You could also teach into like, let's go for a walk, and this is a safe time too, and this is not a safe time to walk. There's also, if you have the means, there are devices like watches that you can put on your child or a belt so that if they do happen to leave the home, that you can find out where they are located. But really keeping the key hidden is a very safe option. I had, I would say almost like a phobia of this, like that my child would run away, although he never did, but I always had it. So another thing that I did as a safety measure is that from a very young age, I taught him my phone number. If God forbid you are ever, another thing, I know it's readily available here, like tracking devices, but in Bangladesh, not so much. So you could even have small tags almost that you can put in their clothing, or you can take permanent marker and put addresses and emergency phone numbers in the clothing tags, just in case, God forbid, in the unfortunate event that the child does. So it's, I guess having that conversation is also important, that, okay, if ever you are lost, what are the steps that you would be taking? I don't know if, you know. And also to teach some sort of outdoor safety measures, how to cross the street, don't talk to strangers, to build into, if my child does get out, they should know my phone number, my address, they should know how to cross the street, and they should not speak with strangers. So ও যেটা বলছে যে আপনি যে কাজটা করছেন, অবশ্যই আপনি এটা একটা প্রপার আপনি স্টেপ নিয়েছেন যেখানে আপনি চাবিটাও লুকিয়ে রাখছেন, কারণ এটা খুবই একটা সেফটি একটা বিষয়
যদি ও বের হয়ে যায় তাহলে অবশ্যই একটা খুবই বিপজ্জনক হবে, এবং আপনি যে স্টেপটা নিয়েছেন এটা অবশ্যই সঠিক। এর পাশাপাশি আপনি কিছু জিনিস করতে পারেন, যেটা হচ্ছে ওর সাথে আপনি কথা বলে কিছু সেফটি ব্যাপারগুলো শিখে রাখতে পারেন, যে যদি কখনো বাইরে যায় তাহলে যেন অপরিচিত কারোর সাথে কথা না বলা, বা আপনার ফোন নাম্বার কিভাবে কারো হেল্প নিতে পারবে, বা আপনার অ্যাড্রেস যাতে ও কাউকে বলে ফেরত আসতে পারবে, এই বিষয়গুলো যেন ওর জানা থাকে। এর বাহিরেও কিছু কিছু ট্র্যাকিং ডিভাইসেস আছে, আমি জানি না বাংলাদেশে কতটা অ্যাভেলেবল, এখানে যেমন ঘড়ির মাধ্যমে হতে পারে, বা ওটা ছাড়াও যেটা করতে পারেন আপনি কাপড়ের মধ্যে ফোন নাম্বারটা কোথাও, বা ও ও যে প্যান্ট পরে বা যে কাপড়গুলো পরে ওগুলোর মধ্যে যদি কোনো ভাবে এই ফোন নাম্বার অ্যাড্রেস এগুলো লিখে রাখেন, যদি কোনো সময় আম, এই বিপজ্জনক কিছু হয়ে থাকে তাহলে যেন ও জানে যে ওকে কি করা উচিত, কিভাবে সে সাবধানে বাসায় ফেরত আসতে পারবে, এই পদ্ধতিগুলো যেন ওর জানা থাকে। The next question I'm going to go to, because we also want to get to our live question. Is there any strategy to be followed in ABU? Um, Specific strategy. That's a very broad question, because it's all about strategies, right? um, and he has two more questions, but is there any specific strategy that ABA uses when working with children? So the beauty of ABA is it is individual specific. So there's no one strategy that's going to work on every single person. As a professional, we assess and we analyze and we determine what strategies are best for this one child, which may not necessarily be best for this other child we're working with. So there isn't just one strategy, unfortunately. Oh, this is coming from a teacher, so special educator. So that's why. And যেটা আপনারা শুনলেন যে কোনো স্পেসিফিক স্ট্র্যাটেজি ও বলতে ওভাবে নেই, কারণ এটা প্রত্যেক বাচ্চার উপর নির্ভর করবে, কারণ একটা স্ট্র্যাটেজি যে একটি বাচ্চার উপর কাজ করছে দেখা যাচ্ছে ওই স্ট্র্যাটেজি অন্য বাচ্চার উপর কাজ করবে না। সুতরাং অ্যাসেসমেন্টের মাধ্যমে তারা প্রথমে দেখে নিবে যে কোন স্ট্র্যাটেজিটি ব্যবহার করলে ওই বাচ্চার উপর কার্যকরী হবে। Second question she has is, children with ASD and non-verbal show overreaction, could be due to sensory issues such as they're shouting when they're getting on the bus. How will parents who are not able to give essential therapy handle their children to reduce this problem? So a lot of the time, as I mentioned to you as well, a lot of these ABA therapy is not accessible. So parents are at a loss for understanding how to manage these behaviors. For example, shouting and sensory reactions. So as you had mentioned earlier, PECS, PECS, is a really nice supportive program that was created by a BCBA and a speech therapist to give language to nonverbal children. So that is something that parents can use. It's very user-friendly, and it provides language for kids who can't necessarily express themselves verbally. I also think that for parents to help their child in trying to determine what's causing their behavior, like you said, that notebook's really helpful. And then to just track when the behavior is happening and then what happens right afterwards. So the behavior happened as we were getting on the bus, and then the bus driver yelled at him. So maybe the reaction is what's causing the screaming and not necessarily going on the bus. Or even it could be the anxiety of getting on the bus and not knowing where you're going. So having a conversation before, the night before, tomorrow morning, there will be a yellow bus or red bus coming to the door, and then you'll go on it, you'll go to somewhere fun. So having that conversation, a lot of the times, I think this is my message to parents. We don't think that, sometimes we get anxious when we have to go to a new place, or we don't know how the place will be, what will be waiting for us. So we have to see these little children as little human beings who are going through the same emotions. So having that conversation the night before, that tomorrow in the morning, this will happen, gives them a sense of, like understanding, oh, it's not just a random bus coming at my door. My mom talked to me about it last night. I knew this was happening. So it calms them down. So I guess it's, we have to, as parents, update ourselves, and as special needs children's parents, we have to be very proactive, that we take these measures and listen to experts like you. So basically, যে কথাটা আমরা আলাপ করছিলাম এখানে বলছে যে নন ভার্বাল বাচ্চাদের জন্য স্পেশালি টেক্সট যেটা ব্যবহার করা হয়,
আমরা কিছু আগেও আলাপ করেছি যে ওটার মাধ্যমে তাদের কমিউনিকেশন করা সম্ভব। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে এই বিহেভিয়ারের যে ইস্যুগুলো হয় তখন বাচ্চারা করে থাকে যখন ওদের আমাদের সাথে কমিউনিকেশন করা সম্ভব হচ্ছে না। তো ওইসব ক্ষেত্রে আমরা যদি প্যারেন্টসদেরকে আরেকটু বলি যে আচ্ছা ও বাসে উঠছে, যেটা বলছিল মলি যে একটা নোটবুক রাখতে, এমনও হতে পারে যে বাসে উঠে হয়তো বাস ড্রাইভার ওকে আগের দিন বকা দিয়েছে, সেজন্য ওর জন্য কোনো ভয় হচ্ছে। সুতরাং আমাদের জানতে হবে যে আসলে ওর এই ভয় পাওয়ার বিষয়টা কেন হচ্ছে। সেক্ষেত্রে আমরা তার বাচ্চার সাথে যদি বাবা মারা আগে থেকে আলাপ করে যে দেখো একটা বাস আসবে, বাসে চড়বে, তারপর আমরা আরেকটা জায়গায় যাব। কারণ আমরা বড়রাও কিন্তু যে মানুষ কিন্তু যে জিনিসটাই জানে না বুঝে না সেই জিনিসটা নিয়ে ভয় পায়, এবং বাচ্চারা কিন্তু সেটাই রিফ্লেক্ট করে যে ও বুঝতে পারছে না কোথায় যাচ্ছে। তো ওইভাবে যদি বাবা মারা আগে থেকে ছবি দেখিয়ে টেক্সট ব্যবহার করতে পারে, যদি তাদের সাথে আগে থেকে এটা আলাপ করে, তাহলে কিন্তু বাচ্চাদের এই বিহেভিয়ার গুলো অনেকখানি কমে আসবে। It's taking a little bit more time because as I'm talking to you, I'm also trying to help those who might need a little bit more clarification in Bengali. But so my next question is, youth with ASD and nonverbal kids who have behavior problems sexually, such as touching in a secret area, touching private parts of another person's body. Um, these are very hard to explain to them. How can we reduce these, I guess, inappropriate touching of others, I see, as well as their own body? How So do I've we? actually I worked with a client where we had to have this conversation, and it was not necessarily easily understood. But some of the strategies we used were redirecting his hands when he was going to touch himself or someone else into his pockets or on his side, so to physically move his hands to a safer, not private part of his body. And then we read a social story about when it is and is not okay to touch ourselves, because there are places where you definitely should not, like when you're in public, when you're around your friends or your family. So we had to read a social narrative as well as the redirection when he was in a public setting. And for non-verbal children, the social story is very important as well, with pictures. So the social stories always use a visual support that even if the words don't necessarily mean much, the photograph or the picture is going to help. তো যেটা উনি সাজেস্ট করছে যে যখন তার ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি নিজের প্রাইভেট কোনো পার্টস টাচ করছে, তখন ফিজিক্যালি হাতটা সরিয়ে দিয়ে তার পকেটে বা অন্য কোথাও সরিয়ে দিতে হবে। এছাড়াও তাদের সাথে কনভারসেশন করতে হবে, সেটা সোশ্যাল স্টোরির মাধ্যমে হতে পারে। সোশ্যাল স্টোরি আসলে বিভিন্ন ভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। যখন আমরা একটা গল্পের মাধ্যমে তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে কোন কোন জায়গায় হাত দেওয়া বা অন্য কোন জায়গা হাত দেওয়া অ্যাপ্রোপ্রিয়েট না বা সঠিক না, সেটা যারা নন ভার্বাল আছে তাদের জন্য অবশ্যই ছবিগুলো মিনিংফুল হবে, যে আমরা এই 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 জায়গাগুলো আমরা টাচ করতে পারবো না, সেটা নিজের হোক বা অন্যের হোক। এভাবে সোশ্যাল স্টোরির মাধ্যমে এবং ওই কনভারসেশন, কিন্তু যখন সে এই অ্যাকচুয়াল টাচিং করছে তখন ফিজিক্যালি আমরা তার হাতটা সরিয়ে দেব যখন সে ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি টাচ করছে তখন। So I personally, like, I feel like a lot of kids also have this tendency of not, it's not only just touching private parts or others. Like, for example, some kids have the hugging um, behavior. For example, a lot of children with Down syndrome, they're very social. They're very happy, and they hug, but it can become a very dangerous situation when you know, you could be hugging strangers or you could be inappropriately hugging. So I guess I would want to know that in terms of special needs children, should the parents take extra precaution and have that conversation regardless of whether they're doing it or not, to have that proper understanding of appropriate touching and inappropriate touching? I think if a child has the understanding and the capacity to understand what that means, it's always an important conversation. Even if you don't have special needs, like right now, we're not allowed to hug. Hugs are not appropriate right now. It's not safe. It's not healthy. High fives and handshakes. So it's a conversation that if a child will have the capacity to understand, should be had. If it's something that's a little bit more advanced for a child, I wouldn't have the conversation until
situation arises. ওকে, তো যেটা বলছে যে সব বাচ্চার যদি বোঝার ওই ক্ষমতাটা থাকে যখন আপনি আলাপ করবেন তখন এটা করা উচিত, বাট যদি মনে হয় যে বাচ্চাটা এই ব্যাপারগুলো বুঝতে পারবে না আপনি যখন কথা বলছেন তাহলে একটু ওয়েট করার জন্য, যদি এই ইস্যুটা অ্যারাইজ করে তখন আপনি আলাপ করতে পারেন। Next question, this is also from a teacher. I have a child in my class. He's very restless. Age 6, talks a lot. He works in class, but doesn't stay quiet. Sometimes he says his girlfriend that I will marry you. He uses um, he uses inappropriate language. He spits on a friend, and he cannot be understood in sometimes. And how can he be explained? So sometimes he's what he's saying is not understood, but he does say he wants to marry a girl. So that is loud and clear. So there's a few things that you could do with him. I would initially consult with an OT to see if a sensory diet would benefit this child, especially if you're saying that he is restless. If the child has some fine motor skills, I would let him draw out what he's thinking instead of saying it. It's a nice outlet for children instead of feeling the need to blurt out all of these things. And then for inappropriate language, I would, again, just reinforce positive and appropriate language. And when he is saying inappropriate things, flat face, calm body, that's not appropriate, let's try it again. Just so that he's not getting attention from a staff member or from a peer for being inappropriate. Because it might be, oh, this is fun, their reactions are entertaining. যে রেসলেসের ব্যাপারটা বলছেন আপনি, ওটার ব্যাপারে সেন্সরি ডায়েটের কথা মলি বললো, আর কিছু জিনিস যেগুলো বললো যে আমাদের রিয়াকশনটাকে ওকে আরো পজিটিভলি মোটিভেট করছে কিনা এই জিনিসগুলো করার জন্য। ফর এক্সাম্পল স্পিটিং, I'm sure when he's spitting at a friend, the friend is showing a reaction, as well the whole classroom and the teacher. So what he is suggesting যে ওটাতে রিয়াকশন না দেখিয়ে সুন্দর করে বলতে হবে যে এটা করা যাবে না, কিন্তু কোনো ধরনের এক্সট্রা রিয়াকশন দেখালে ওটাও কিন্তু ওকে মোটিভেট করতে পারে। আর যেখানে ওর কথা বোঝা যাচ্ছে না সেই ক্ষেত্রে ছবি আঁকার মাধ্যমেও সে কিন্তু অনেক কিছু প্রকাশ করতে পারে। And I'm not sure if this is I mean, talks a lot, and then there was one part where he doesn't stay quiet. So, um, what would you suggest? Like, often we see kids out of context talking or interrupting. What about that behavior in a classroom setting? Because she is a teacher. If the child likes to draw, like I said, a journal to draw out his thoughts might be really helpful. And then to really reinforce and positively praise. Positive praise goes a very long way. It is like magic, providing some positive praise when he does raise his hand and wait to be called on, to just show that this is the expected behavior in the classroom. যখন সে পজিটিভ কোনো বিহেভিয়ার ক্লাসরুমে করবে তাকে খুবই উৎসাহ দিতে হবে যে তুমি খুব ভালো করছো, এবং ওর যে কথা বলার বিষয়টা, যে ননস্টপ কথা বলে, সেটার জন্য তাকে একটা জার্নাল যেটাতে সে লিখতে পারে বা ছবি এঁকে রাখতে পারে ওই থটগুলো, ওটা ব্যবহার করতে পারে। So this is a question from a parent. I have 4-year, 10-month-old boy who has social communication delays, and there are some behaviors that he's having a hard time with, and does not go to the bathroom, and does go to the toilet and can go to the toilet independently, does it, but does a lot of experiments with going to pee. For example, he would do it from random places in the house, and he will go to the window and try to pee from there. And how do I do that? It seems like if he is appropriately able to go to the bathroom, he's just having some fun getting a reaction out of everybody. But what's your opinion on it? It sounds like he is having fun and looking for a reaction, and I imagine there is a reaction because it's not appropriate, and out the window could be concerning and dangerous. I would limit my reaction, as I had mentioned before, and then I would gently guide my child to the bathroom when they start using the bathroom in other locations, just to
to encourage them to go to the correct location and then to provide some praise when they are in the right place. Because it sounds like he can do it, it's that he's choosing not to. Right. তো আমরা এর আগেও কিছু উত্তরে যেমন বলছি রিয়াকশনটা আমাদের বাচ্চারা হয়তো রিয়াকশনটা পেয়ে বারবার এই কাজগুলো করছে, সো এটা আমাদের কমাতে হবে এবং যখন সে যথাযথভাবে ঠিক মতো যাচ্ছে তাকে একটু উৎসাহ দিতে হবে এবং যখন অন্য জায়গায় করছে তাকে জেন্টলি আমাদের ঠিক লোকেশন নিয়ে যেতে হবে। When he's eating, he walks a lot and is very hyper, and I guess hyperactivity is a common question that we get. From an ABA point of view, is there any strategies that you think they can use? I think having opportunities to jump on something like a trampoline in the house, having some exercises that you can do before you're expected to engage in an activity can really decrease that hyperactivity. So before we eat, we're going to run in place and do 10 jumping jacks. Just to expel some of that energy, calm our body down, recenter ourselves, and then possibly be able to eat while sitting. The same parent has a speech-related question, and due to the time constraint, I'm not going to go to that, but saying that when he wants something, instead of asking, grabs it. That's our last question, and then we can go to the live questions because I think we have a few. So instead of asking for something, grabs. What would you say? Super common. I would try to teach into this grabbing behavior language. So as a child is grabbing it, you can remind them, I want or can I have, and give them that modeled language from yourself for them to repeat and copy, and then give them access to the item. কিভাবে জিজ্ঞেস করতে হবে সেইটা আপনার মডেল করতে হবে যে তুমি এইভাবে জিজ্ঞেস করতে পারো, তারপরে তুমি জিজ্ঞেস করতে পারো। And I think in the beginning, the child is 4 years and 10 months, so young as well. So we need to model a lot because they pick up very, when they're young, they pick up very easily if we keep repeating how appropriately to ask instead of taking. So I hope these answers gave some guidance to these parents. We're going to take just a few questions from live. I know we're taking a lot of your time, and thank you for staying with us. So let's go to the live questions. All right. My daughter is very angry when she is having her food, like lunch or dinner. She continues to hurt herself and others standing near. In this time, what should I do? That's tricky. Food is always something that I try to defer to a medical practitioner as well as a speech pathologist because they are experts when it comes to feeding. It's possible that it hurts her to eat or that there's some physical discomfort when she's eating, and so her reaction is to engage in some self-injurious and aggressive behavior. So I would really check with a doctor and a speech pathologist for feeding concerns. So আমাদের আসলে we have taken a lot of time, and those who could not ask us questions, I would say please don't be disheartened. We will be back again. Of course, if Molly is with us again, it will be our pleasure. And from the bottom of our hearts, from all the parents that were watching us and will be benefiting from this session, I want to thank you so much for your time. If there is anything last comment or anything that you want to tell us, Child Foundation, or any parents, this is the time. No, thank you so much for letting me join you guys. It was my pleasure. Thank you so much, and I hope আপনারা যারা শুনছেন তাদের আজকের এই সেশনটি ভালো লেগেছে এবং আশা করব যে ABA রিলেটেড আপনাদের আর যা কোয়েশ্চেন আছে আপনারা আমাদেরকে পাঠাতে থাকবেন, কারণ আমরা আসলে চাইল্ড ফাউন্ডেশনের তরফ থেকে আমরা বুঝি যে বাবা মাদের ABA থেরাপির এই পদ্ধতিগুলো জানা থাকলে বাসায় বাচ্চাদের সাথে বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট অনেক সহায়তা হবে এবং সে কারণে আমরা আগামীতেও আরো বেশ কিছু BCBA এবং ABA থেরাপিস্ট থেকে আপনাদের সামনে নিয়ে আসবো। সুতরাং আপনারা প্লিজ আমাদেরকে কমেন্ট করুন, আমাদেরকে ইনবক্স করুন আপনাদের স্পেসিফিক বিহেভিয়ার ম্যানেজমেন্ট রিলেটেড যা প্রশ্ন আছে। আজকের এই সেশন থেকে আমি আশা করব আপনাদের
কিছুটা হলেও প্রশ্নের উত্তরের মাধ্যমে আপনারা আগামীতে বাচ্চাদের সাথে কাজ করতে পারবেন বাসায়। আমি নিজে একজন মা হিসেবে এবি এর থেকে অনেক লাভবান হয়েছে। আমি আমার বাচ্চাকে 2 বছর বয়স থেকে এখনো 10 বছর বয়স আছে, ওর এডিএইচডি এবং এএসডি আছে। আমি এবি এর এমন কিছু জিনিস আছে এখনো ব্যবহার করছি, এবং শুধু তাই না, আমার যে আরেকটা বাচ্চা আছে যার কোনো ডায়াগনোসিস নেই, সেই একই পদ্ধতিতে আমি কিন্তু ওর কাছ থেকেও বেশ কিছু বিহেভিয়ারাল ইস্যু যেগুলো আছে আমি কিন্তু ওভাবেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছি। এবং আপনারা যেটা শুনলেন আজকে মনের থেকে যে আমাদের একটা ধারণা আছে যে এবিএ শুধুমাত্র অটিজম আছে যাদের, তাদের জন্য প্রযোজ্য না। এটা কিন্তু একটা নিউরোটিপিক্যাল বাচ্চাদের থেকে শুরু করে যার এএসডি আছে বা কোনো ধরনের বিহেভিয়ারাল কোনো চ্যালেঞ্জেস বা ডিলেজ আছে, তাদের সাথেই কিন্তু আমরা এবি এর এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে কাজ করতে পারি। আপনাদের যদি আর কোনো প্রশ্ন থাকে আমাদেরকে ইনবক্স করুন, পাঠান, এবং আমরা আশা করব যে আপনারা আমাদের কাছ থেকে এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে একটু হলেও সাহায্য পাচ্ছেন। আশা করি আগামীতেও আপনাদেরকে আমাদের সাথে পাবো। চাইল্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য। খোদা হাফেজ।